హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. వెల్కమ్ టు తెలుగు ఐటీ సారీ టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్, సో అవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేస్తాను ఈరోజు. అండ్ ఆల్సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేస్తాను. సో టెలిగ్రామ్. Okay, I have pinned the message in the Telegram. Okay, let me share it in WhatsApp. Okay, so చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ డెవాప్స్ కోర్స్ గురించి. ఓకే, సో వీ హావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ది డెవాప్స్ కోర్స్. ఓకే, సో మనం డెవాప్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో అంటే లైక్ 11th December నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. లాట్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో. వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ కాలింగ్ బ్యాక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, సో చాలా మంది మనం కూడా కాల్ చేస్తున్నాము. సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఓపెన్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ది డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో కింద మోర్ డిస్క్రిప్షన్ లో చూసారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఏ ఫామ్. ఓకే, సో ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. సో ఆ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ డీటెయిల్స్ సో దట్ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్. ఓకే, సో కాల్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్. సో విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద కంటెంట్స్. ఓకే, సో మనం కంటెంట్స్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా ఈ వీడియోలో. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ షార్ట్, లైవ్లో వచ్చిన బట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ షార్ట్. ఓకే, సో ట్రై టు క్లోజ్ దిస్ ఏఎస్ఏపి. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ మై స్క్రీన్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్. ఓకే, సో మేము ఏమి డెలివర్ చేస్తున్నాము అనేది. సో ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇక్కడ మనము సో బిల్డింగ్ జాబ్ రెడీ స్కిల్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్. అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది జాబ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో అందరికి జాబ్స్ రావాలి అనేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ, లెట్ మీ ఆల్సో షేర్ దిస్. ఓకే, సో అన్వీలింగ్ ది ఎసెన్షియల్ డెవాప్స్ కంటెంట్. సో చాలా మంది ఏంటంటే కంటెంట్స్ ఏందన్నా అని అడుగుతున్నారు. సో దానికోసం అని ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. సో ఐ జస్ట్ గివెన్ లైక్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ కీ స్కిల్స్ ఎందుకు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే బట్ ఐ జస్ట్ అంటే లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ గ్లాన్స్. ఓకే, సో కంటెంట్స్ లో కూడా మీరు ఈ పీడిఎఫ్ ని కూడా ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ చెక్ చేయొచ్చు అని కూడా నేను చెప్తాను. బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ లైనెక్స్ కంటెంట్స్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నా. మోర్ ఆఫ్ అ థింగ్ లైక్ నేను ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా కంటెంట్స్ డెలివర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ వాట్ ఐ గివ్. ఓకే, సో ఇక నేను చూపించేదానికంటే మీకు ఎక్కువ నేను డెలివర్ చేసే కంటెంట్. సో లైనెక్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్. ఓకే, సో హౌ మచ్ లైనెక్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెవాప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్ బర్డెన్. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ దానిపైన ఓవర్ బర్డెన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై యాజ్ ఎ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అంటే నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైనెక్స్ లో ఉంది, నేను ఒక 5 years లైనెక్స్ లో చేసిన తర్వాత నేను డెవాప్స్ కి మూవ్ అవుతున్నా. 3 years చాలా మంది పెట్టుకునే ఏంటంటే 2 years లైనెక్స్ లో చేసిన, 3 years లైనెక్స్ చేసిన తర్వాత డెవాప్స్ కి మూవ్ అవుతున్నా అని పెట్టుకుంటారు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్, ఓకే, సో దిస్ కంటెంట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే మీకు ఇంకా అడిషనల్ కంటెంట్ కూడా మేము చెప్తాము. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ సైడ్ వాళ్ళకి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వర్చువల్ రియల్ టైమ్ అనే లైనెక్స్ మన దగ్గర ఈకోస్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. అది నేను యాడ్ ఆన్ లాగా ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో తెలుగు. ఓకే, సో తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళకి యాడ్ ఆన్ లాగా ఇస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో విల్ బి కవరింగ్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్. బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ లో కూడా విల్ బి కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ టు సర్వైవ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెవాప్స్. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెవాప్స్ అనే కాదు, ఈ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ కంటెంట్. ఓకే, సో మీకు కంప్లీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే
సో ఐ హావ్ కవర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న కంటెంటే, బట్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ లైవ్. ఓకే, సో విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. ఓకే, సో మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో యూ గైస్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ గైస్ కెన్ రైజ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇది నేను బ్యాక్ స్క్రిప్టింగ్లో కంప్లీట్గా చెప్పేది. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. ఓకే, నేను అంటే లైక్ వీఆర్ టూ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ డెవాప్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అజైల్ స్క్రమ్ ఫర్ డెవాప్స్. సో అజైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మందికి అసలు అజైల్ అంటే ఏందో కూడా ఐడియా లేదు. కొంతమందికి ఐడియా ఉన్నా అసలు అజైల్లో ఏం జరుగుతుందని ఐడియా లేదు. సో ఇట్స్ ఐమ్ నాట్ షూర్ లైక్ హౌ దట్ వర్క్స్, బట్ ఈ అజైల్ స్క్రమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డజంట్ నో అజైల్ స్క్రమ్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ది మార్కెట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గిట్ అండ్ గిట్ గిట్ అండ్ గిట్ లో కూడా వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో గిట్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, గిట్ బేసిక్స్ కానీ, గిట్ హెడ్ చెక్అవుట్, ఆ తర్వాత రివర్ట్, రీసెట్, బ్రాంచెస్, రియల్ టైమ్ స్ట్రాటజీస్ ఏముంటాయి. ఓకే, సో స్టాష్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడతాం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ ది గిట్ అండ్ గిట్ హబ్, లైక్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మీకు ఏమేమి కావాలి అనేది కంప్లీట్ గా కూడా మనం గిట్ హబ్ లో కవర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవలప్మెంట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ జాబ్ లాగా కాదు. ఓకే, సో హౌ మచ్ యూ రిక్వైర్డ్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లాగా మీకు ఎంతవరకు రిక్వైర్ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కానివ్వండి, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఐఏఎం కానివ్వండి, policies and permissions, AWS services, and you will have network services, VPC and NACLs security groups. ఆ తర్వాత VPC పియరింగ్, VPNs అంటే ఏంది. ఓకే, సో బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ VPN, రౌట్ 53 బేసిక్స్ ఏంటిది, అసలు రౌట్ 53 అంటే ఏంది. తర్వాత విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది కంప్యూటర్ సర్వీసెస్, EC2 కానివ్వండి, ఈసీఎస్, ఈకేఎస్ అంటే ఏంది, ఈసీఎస్ అంటే ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్లో, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ వీ హ్యావ్, ఈబిఎస్, ఈవీఎఫ్ఎస్ కానివ్వండి, S3 కానివ్వండి, హౌ ఇట్ విల్ బి, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ వీల్ హ్యావ్. లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ గురించి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యూ మూవ్ ఇన్ టు ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది క్యూబర్నెటిస్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత విల్ ఆల్సో కవర్ ఆటో స్కేలింగ్ బేసిక్స్. ఓకే, సో బేసిక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ డేటాబేసెస్ యాజ్ సచ్. డేటాబేసెస్ అంత మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు వెన్ యూఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ది డెవాప్ సైడ్, బట్ విల్ టచ్ డైనమోడిబి, బేసిక్స్ ఆఫ్ డైనమోడిబి. డైనమోడిబి అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ అది మనం టచ్ చేసాం. ఓకే ఓకే ఓకే, సో విల్ కవర్ దట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ డైనమోడిబి, అండ్ ఆల్సో we'll try to cover basics of some services. Okay, so which is not mentioned here, but these are the things which we cover in the course. Next వచ్చేసి మేవెన్ అండ్ జెన్కిన్స్. మేవెన్ అండ్ జెన్కిన్స్ లో కంప్లీట్లీ విల్ టాక్ అబౌట్ మేవెన్, టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఎట్లుంటుంది, అండ్ ఆల్సో ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్, అండ్ ఆల్సో ఆర్కిటెక్చర్, ప్లగిన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. సో అదంతా కూడా మేవెన్ గురించి మాట్లాడతాం. దెన్ కమింగ్ ఇన్ టు ది జెన్కిన్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, జెన్కిన్స్ ఓవర్వ్యూ, మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎట్లా చేస్తాము, ప్లగిన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ యూ స్కెడ్యూల్ జాబ్, మేవెన్ బిల్డ్ ఎట్లా చేసాము, జెన్కిన్స్ ఫ్రీ స్టైల్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, స్క్రిప్టెడ్ కానీ డెరివేటివ్ పైప్ లైన్స్ ఎట్లా రన్ చేస్తాము. ఓకే, సో కాన్ఫిగర్ స్లేవ్ నోట్ టు జెన్కిన్స్, ఎట్లా జెన్కిన్స్ లో స్లేవ్ నోట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోనా కవర్ ఇన్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ లో కూడా విల్ కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. Then comes a very important part, that is Terraform. Terraform లో అయితే we'll talk about Terraform మేజర్ వాట్ ఈస్ టెరాఫామ్ అని మాట్లాడతాం మనం ఇక్కడ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ హౌ యూ క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజింగ్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో చాలా మంది ఏంటంటే టెరాఫామ్ కోర్స్ అనగానే హౌ టు క్రియేట్ VPC, AWS లో ఆర్ EC2 ఎట్లా ఇన్స్టెన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, S3 బకెట్ ఎట్లా క్రియేట్, బట్ వాట్ ఈస్ VPC ఇస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సరే, వాట్ ఈస్ టెరాఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. టెరాఫామ్ అంటే ఏదో తెలియకుండా మీరు వెళ్ళి AWS లో, Azure లో మీరు రిసోర్సెస్ ని డిప్లాయ్ చేయడం అనేది ఇట్ డజంట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. సో టెరాఫామ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హౌ యూ వర్క్ విత్ రిసోర్సెస్, హౌ యూ వర్క్ విత్ వేరియబుల్స్ కానీ, మాడ్యూల్స్ కానీ, వర్క్ స్పేసెస్ అంటే ఏంది, హౌ యూ క్రియేట్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఏంది. ఓకే, సో మీకు మెటా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంది, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ మెటా ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాట్ విల్ గెట్, డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే ఏంది, ఫర్ ఈచ్ ఏంది, కౌంట్ ఏంది, లైఫ్ సైకిల్ ఏంది. ఓకే, సో స్టేట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి, బ్యాక్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆ తర్వాత వర్క్ ఫ్లోస్. ఓకే, అజ్యూర్ AWS వర్క్ ఫ్లోస్, అజ్యూర్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కంప్లీట్ గా విల్ ట్రై టు మిక్స్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే AWS అనేసి ఇచ్చిన, బట్ సారీ ఇట్స్ అజ్యూర్ అని ఇచ్చిన,
it's completely AWS. Okay, so we are going to cover Terraform with AWS. Okay, so not with Azure. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏదైతే Azure అని ఇచ్చినామో you can replace it with AWS. Okay, సో Azure ని AWS లో రీప్లేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే రెండు క్లౌడ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాకర్ అండ్ క్యూబర్నైటిస్ లో కంప్లీట్లీ విల్ కవర్ వాట్ CKID అయితే కంప్లీట్ గా కవర్ చేస్తాం, నాట్ రిక్వైర్. క్యూబర్నైటిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ DevOps engineer. Okay, so CKID part. Okay, so if you see here, most of the things, కాకపోతే some of the things which is also there, okay? Troubleshooting కానివ్వండి, okay, so change and tolerations, okay, so networking కానివ్వండి, okay, so daemon sets, pod networking, ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇట్స్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ డాకర్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్యూబర్నైటిస్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాన్సిబుల్ కూడా విల్ కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ హైడింగ్ సమ్ అంతా ఓన్లీ 2 రోజులు 3 రోజులు చెప్పేసి వదిలేసేది కాదు, కంప్లీట్ గా కవర్ చేస్తాం. ఓకే, సో కంప్లీట్ యాన్సిబుల్ విల్ బి కవరింగ్ కంప్లీట్ యాన్సిబుల్, లైక్ అండర్స్టాండింగ్ యాన్సిబుల్, ఇన్స్టాలింగ్ అడా కామెంట్స్ అంటే ఏంటి, ప్లే బుక్స్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హౌ యూ create loops, what is register conditions, okay, what are the blocks, what are the handlers, and also we'll talk about modifying files using Jinja to templates. Okay, so you Jinja to templates ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం, అండ్ ఆల్సో హౌ ది యాన్సిబుల్ రోల్స్ వర్క్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ఓకే, సో మీకు ఏదైతే యాన్సిబుల్ లో ఉంటుందో అన్ని కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ 2 days or 3 days. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ 4 months ప్రోగ్రామ్, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా కూడా వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఆల్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా. అంటే లైక్ మీరు మానిటరింగ్ టూల్స్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏం చెప్తున్నారు అనేసి. సో విల్ బి కవరింగ్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా. ఓకే, సో ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా కూడా కంప్లీట్ గా మనము కవర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ క్రాక్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ విత్, అంటే లైక్ మీకు ఇంటర్వ్యూ వస్తే 30% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు. ఇంత స్టఫ్ నేర్చుకున్న తర్వాత 30% ఏంది, నాకు 80% 90% జాబ్ ఉండాలి కదా అంటే అట్లా రాదు. ఓకే, సో మీకు ఖచ్చితంగా ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి. ప్రాజెక్ట్ లేకుండా యూ కెనాట్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ఇట్. ఓకే, సో అంటే బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ మీకు కంప్లీట్ గా మనం ఏదో పీకి పొడి ఇచ్చేసామని కాదు. ఓకే, సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైం. ఇది రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా సింపుల్ గా నేను వెళ్ళేసి ఇది చెప్పాలి, ఓకే, సో ఇట్లా పైప్ లైన్ ఉంటుంది, ఈ టెరాఫామ్ డిప్లాయ్ చేయాలి అని కాకుండా, ఓకే, సో వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం, టికెట్స్ ఎట్లా వస్తాయి, టికెట్స్ అంటే ఏంది, ఎట్లా స్ప్రింట్స్ లో పని చేస్తాము, ఓకే, సో డైలీ టాస్క్లు ఏముంటాయి, ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ తెలియకుండా మనం ఎంత కంటెంట్ నేర్చుకున్నా కానీ ఇంటర్వ్యూ పోయినప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది మేము ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో రెజ్యూమ్స్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, విల్ గివ్ యూ సో మెనీ టాస్క్ ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ బై వీక్లీ మీకు టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాము. సో హియర్ అందుకోసం మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఇఫ్ యూ గైస్ గివ్ 100%, మీరు 100% మీరు ఇచ్చిన టాస్క్లు కానివ్వండి, ఓకే, సో అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తే వీ విల్ గివ్ యూ 100% అష్యూరెన్స్. ఓకే, మేము ఇచ్చిన టాస్క్లు అన్ని కంప్లీట్ చేస్తే విల్ ట్రై టు పుష్ యువర్ రెజ్యూమ్స్. ఓకే, సో మేము మీ రెజ్యూమేస్ పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అంటే విల్ పుష్ యూ టిల్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ వర్క్ అయినా మేము పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ you guys can go and crack the job. Okay, so that is very important thing. సో ఇట్స్ 4 months ప్రోగ్రామ్. కంప్లీట్లీ మీరు 4 months డెడికేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మేము కూడా మీకు మీ సైడ్ నుంచి మా సైడ్ నుంచి మేము పుష్ చేస్తాము. సో మీ సైడ్ నుంచి కూడా కంప్లీట్ 100% ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గివ్ 100% విల్ డెఫినెట్లీ పుష్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్ ద కంటెంట్. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ email to techitfactory@gmail.com, or you can call to 630-559-8849, 888-4323-86 8369-123-675. మీరు ఆల్రెడీ ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ వాంట్ ఎనీ ఈ కోర్సెస్. అండ్ ఆల్సో ఇది పీడిఎఫ్ చాలా మంది అడుగుతారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో అన్న పీడిఎఫ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ పీడిఎఫ్ యూ కెన్ గో టు members.techitfactory.com. ఓకే, సో మీరు members.techitfactory.comకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు కోర్సెస్ పైన క్లిక్ చేస్తే
you will get the content. Okay, so DevOps job ready course contents అని ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళినా కానీ you guys can go and check all the content. ఓకే, సో ఇక్కడ you guys can download this. ఓకే, సో ఒక అటాచ్మెంట్ కూడా ఇచ్చిన నేను, you guys can go and download this. Okay, or else if you log in you will get all the details, and also you can get the course for free. Okay, so the game charge ఉండదు, కంటెంట్ కాబట్టి you guys can go and get all the things. ఓకే, సో the only thing is you need to log in. ఓకే, సో మీరు లాగిన్ చేసి మీరు ఈ కంటెంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. members.techitfactory.com లో మీకు ఈ కంటెంట్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో అది నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్, ఓకే, సో మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా ఈ నంబర్స్కి కాల్ చేయండి, సో దట్ ఆర్ టీమ్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ కాల్ అస్ టు 6305598849 చేయొచ్చు, లేకపోతే 8850560433 ఆర్ 8369123675 కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 numbers. ఒక ఇంకొక నంబర్ ఉంది, ఐ ఫర్గాట్ టు యాడ్. ఎనీవే, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నంబర్స్ యూ గైస్ కెన్ రీచ్ అవుట్. ఓకే, సో మాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి అన్న ఎనీ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ డెవాప్స్ ఫ్రెషర్స్ కి ఓపెనింగ్స్ ఏప్రిల్ నుంచి ఉంటాయి బ్రో. 2024 ఏప్రిల్ నుంచి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్. సార్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెవాప్స్ 6 months ప్రోగ్రామ్ అండ్ అప్కమింగ్ డెవాప్స్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్? అంత డిఫరెన్స్ ఏముండదు బ్రో. ఓకే, నేను ఎక్కడ కూడా కంటెంట్ని ఇక్కడ తక్కువ చెప్పడం అక్కడ ఎక్కువ చెప్పడం అని ఉండదు. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. హాయ్ అనిల్, డిజిటల్ కనెక్ట్స్ హాబ్ అన్న ఏఐని బాగా యూజ్ చేస్తున్నాడు, తమిళలో వర్డ్స్ కరెక్ట్గా లేవు. అవును బ్రో, అది యాక్చువల్లీ నేను చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి, అంటే డాలీ ఉంటుంది కదా, డాలీ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నా. వాడు అసలు స్పెల్లింగ్స్ ఒక 10 సార్లు కొడితే కానీ నాకు ఆ స్పెల్లింగ్ రాలేదు. అంటే డీడీ అని వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇంకా జనాలకు అర్థమైపోతుంది కదా డీడీ అని వస్తుంది డెవాప్స్ అని, అందుకోసమని తమిళని వాడేస్తున్నా. ఓకే, సో ఎనీవే బట్ డిజైన్స్ బాగుంటాయి, అంటే లైక్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిజైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చాట్ జీపీటీ పైన చేసిన. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఆల్సో వాంట్ టు గో అండ్ చెక్ ది కోర్స్, ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ గెట్ ది కోర్స్ ఇన్ వెబినార్స్. ఓకే, సో వెబినార్స్లో మీకు members.techitfactory.com లో పాస్ట్ అని కొట్టినారనుకోండి, మీకు ఇక్కడ చాట్ జీపీటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో చాట్ జీపీటీ ఓకే ఇన్ తెలుగు అని ఉంటుంది, 99 రూపీస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు ఇది కూడా, చాట్ జీపీటీ ఇన్ తెలుగు అనేసి. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ యూ గైస్ కెన్ టేక్ ది మెంబర్షిప్. ఓకే, సో మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ కోర్సెస్ వస్తాయి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఓకే, సో మెంబర్షిప్ వచ్చేసి యూ గైస్ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 520 per month, క్వార్టర్లీ 1560. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ నేను అప్లోడ్ చేయలేదు. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ దిస్ వీక్, అండ్ ఆల్సో విల్ గెట్ అజ్యూర్ ఇన్ అనదర్ 20 days, జీసీపీ ఇన్ అనదర్ 35 days, 40 daysలో మీకు అవి కూడా వస్తాయి. ఓకే, కంప్లీట్ కోర్సెస్ మనం ఏం చేస్తున్నా కానీ ఇక్కడ మీకు మెంబర్షిప్లో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో నాట్ ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్ బట్ ఆల్ ది ఆన్లైన్ కోర్సెస్ విల్ గెట్ ఫర్ ది విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ మెంబర్షిప్స్. ఓకే, సో మెంబర్షిప్లో ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యేసి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో చాట్ జీపీటీ అన్నది నేను. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ సీ మై చాట్ జీపీటీ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ డెవాప్స్ కోర్స్ ఇమేజ్ అని కొట్టిన. ఓకే, సో ఇంకా చూడండి, లైక్ ఐ ఫస్ట్ కొట్టినప్పుడు నాకు ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ కంప్లీట్లీ బిస్కెట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ డెవ్ విఓఎస్ అని వచ్చింది, కానీ జాబ్ రెడీ కోర్స్ కంటెంట్ మంచిగా వచ్చింది, కానీ దీని మళ్ళీ నేను ఎడిట్ చేయలేను. ఓకే, సో అగైన్ లైక్ డెవ్ ఆబ్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో this struggle will be there. Okay, so it's obvious. Okay, so when you are using something very new, okay, so it obvious. Okay, so నేను హాట్ మోడ్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, హాట్ మోడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ ట్రైడ్. ఓకే, సో నేను డాలీ కూడా యూజ్ చేసి ట్రై చేసిన. ఇక్కడ మీకు డాలీ ఉంటుంది, హాట్ మోడ్స్ ఉంటుంది, ఈ రెండు మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రగుల్. ఓకే, సో దీనిపైన కూడా వర్క్ చేసినాయి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా, అంటే టు మేక్ ప్రాపర్ వర్డింగ్. ఓకే, సో ప్రాపర్ వర్డింగ్ కోసం కూడా అన్ని కూడా ట్రై చేసినాయి. బట్ యా, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఎనీవే, ఇట్స్ వెరీ న్యూ కదా. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో హౌ చాట్ జీపీటీ, హౌ టు ప్రాంప్ట్ దిస్, అంటే నేను ఎట్లా అడగాలి చాట్ జీపీటీని, నాకు ఆన్సర్స్ ఎట్లా రావచ్చు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఐ నీడ్ టు యూజ్, అంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ది వెబినార్స్లో నేను ఆల్రెడీ పెట్టిన. ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు వెబినార్లో కంప్లీట్ కంటెంట్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గెట్ ఇట్ బై ఫర్ 99 రూపీస్.
ఓకే. అండ్ ఆల్సో మెంబర్‌షిప్స్ కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఐ నో లైక్ పీపుల్ విల్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ హై ప్రైజింగ్ అని అనుకోవచ్చు చాలా మంది. ఓకే. ఎందుకంటే చాలా మంది అంటే అన్న ₹520 పర్ మంత్ అంటే ఎక్కువ కదన్నా అనేసి అంటారు చాలా మంది. ఎందుకంటే నాకు యుడెమీలో తక్కువ వస్తది కదా అంటారు. యుడెమీ అనేది డిఫరెంట్ బ్రో. యుడెమీ అనేది సంథింగ్ డిఫరెంట్ విచ్ వాళ్ళది ఏంది ఆల్రెడీ దాంట్లో లిస్టెడ్ కంపెనీ అది. ఓకే. నేను కూడా లిస్టెడ్ కంపెనీ అయ్యి నాకు కూడా ఒక 1,00,000 మంది 2,00,000 మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉంటే నేను పర్ మంత్ ₹10 పెట్టేటోను. ఓకే. ₹10 పెట్టేటోను. అంత డేటాబేస్ అంత అంత జనాలు నాకు నాకు వచ్చి ఉంటారు. ఓకే. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇట్ ఫర్ వెరీ వెరీ మినిమల్ ప్రైజెస్. ఓకే. సో చాలా మినిమల్ ప్రైజెస్కి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు నా క్యూబర్నెటీస్ కోర్స్ చూసిన, టెరాఫామ్ కోర్స్ చూసిన, అజ్యూర్ చూసిన, లైనెక్స్ రియల్ టైమ్ చూసిన, ఇవన్నీ కూడా జాబ్ కొట్టే ప్రోగ్రామ్స్. ఇవన్నీ కూడా లైక్ సంథింగ్ వేర్ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ వెరీ ఈజీ. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు జాబ్ తెప్పించే ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన నేను ఇక్కడ అన్ని కూడా. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో ఫ్లూక్లో చేసి పెట్టేసినాయి కావు ఇవన్నీ. ఓకే. అన్న సేమ్ కంటెంట్ ఫర్ క్లౌడ్ అడ్మిన్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. క్లౌడ్ అడ్మిన్ అండ్ క్లౌడ్ చేసాం బ్రో. క్లౌడ్ అడ్మిన్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అడ్మిన్ది అండ్ ఆల్సో అజ్యూర్ క్లౌడ్ అడ్మిన్ది నేను ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో జాన్లో ప్లాన్ చేస్తాను. ఇప్పుడే ప్లాన్ చేయను. ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత విల్ ప్లాన్ దట్ క్లౌడ్ అడ్మిన్. అన్న డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ పోర్టల్ ఫర్ యాక్సింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ హౌ విల్ గెట్ డాక్స్? ఇదే బ్రో, ఇదే పోర్టల్. ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ హియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీడే మనం టాస్క్ ఏమైనా చేస్తున్నా కానీ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ డాక్యుమెంట్స్. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఫుల్ కోర్స్. యా ఫుల్ కోర్స్ ఇందాక చెప్పినా కదా బ్రో. డెవాప్స్ ఫుల్ కోర్స్ లైక్ 4 months ఉంటుంది కంప్లీట్ కోర్స్ డెవాప్స్. హాయ్ మధు. అన్న రికార్డెడ్ వీడియోస్ ప్రొవైడ్ వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అన్న షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చెప్పారా డెవాప్స్ జాబ్ రెడీ కోర్స్లో? అన్నీ ఉన్నాయి దాన్ని కంప్లీట్గా అన్నీ ఉన్నాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక్కటే చేయలేదు. యాక్చువల్ ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ టుమారో. ఓకే. సో ట్రైటిల్ లెర్నింగ్ .comలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి. కోర్స్ లిస్ట్. షెల్ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే. యూ గైస్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ మధు. ఇది అంటారా లేకపోతే మీరు డెవాప్స్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అన్నీ చెప్తాం బ్రో. అంటే లైక్ ఎక్కడ కూడా నేను ఏది మిస్ చేయను. ఓకే. సో ఇందులో కూడా మీకు కంప్లీట్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన 45 days ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇది. దిస్ ఇస్ 4 months ప్రోగ్రామ్. 45 days ప్రోగ్రామ్ అంటే నేను అన్ని కూడా అట్లా టచ్ చేసి వదిలేస్తాను. ఓకే. సో అట్లా కాదు కదా మనం చేసేది. ఎప్పుడైనా సరే విల్ ట్రై టు గివ్ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇవ్వడమే మన ఎజెండా ఉంటుంది. ఓకే. సో జస్ట్ ఏదో చెప్పాలని చెప్పి టచ్ చేసి వదిలేయడం చాలా తక్కువ కదా. అనిల్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ గారు కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. దట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఓకే ఓకే రికార్డెడ్ వీడియోస్కి కూడా సేమ్ పోర్టల్ అన్న కాదు బ్రో కాదు. రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఎందులో ఉండవు. విల్ డిసైడ్ ఆన్ దట్. ఓకే. సో మీకు యూట్యూబ్లో అన్న వస్తాయి లేకపోతే విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ పోర్టల్. ఓకే. సో పోర్టల్లో ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ పోర్టల్ బట్ డెఫినెట్లీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇన్ యూట్యూబ్ అన్న లేకపోతే డ్రైవ్ అన్న. ఓకే. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే. సో విల్ ఫిగర్ అవుట్ లైక్ హౌ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ద వీడియోస్. ఓకే. సో రికార్డెడ్ సెషన్స్ అన్ని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి గైస్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి యూ గైస్ కెన్ కాల్ టు దిస్ నంబర్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన 630559889కి. ఈ 3 నెంబర్లో దేనికైనా కాల్ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఫామ్ ఇచ్చిన నేను ఆ ఫామ్ని ఫిల్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్. ఓకే. సో మేము మీకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫార్మ్స్ డాట్ అని ఉంది టు గెట్ ఏ కాల్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ అస్ అనేసి పెట్టినా నేను. సో దానికి మీరు కాల్ చేస్తే విల్ కాల్ యూ బ్యాక్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు జాయిన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇచ్చిన నేను, వాట్సాప్ లింక్ ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్లో. అండ్ ఆల్సో హావ్ గివెన్ ఇన్స్టా లింక్. ఓకే. సో యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది సోషల్ మీడియా పోర్టల్స్. ఓకే గైస్ దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే. సో టుడే ఐమ్ వెరీ మచ్ టైర్డ్. ఓకే. సో రేపు కొంచెం గట్టిగా చేసా వీడియో. ఓకే. సో ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్